At this moment, I have the honor to request our respected Registrar, Dr. C.K. Subaraya, to kindly come forward and extend a warm welcome to our distinguished guest, Shri Prashanth Prakash, and his esteemed family members. At this moment, we respectfully request Dr. N. Shivaram Reddy to kindly come forward and pay his reverent honor to His Holiness Paramapoojya Mahaswamiji. Rich spiritual legacy of Paramapoojya Jagadguru Shri Dr. Balagangadharanatha Mahaswamiji, and under the mindful leadership of Paramapoojya Jagadguru Shri Dr. Nirmalanandanatha Mahaswamiji, the Honorable Chancellor of our university, the university has grown in stature as a sacred institution where science meets spirituality and knowledge serves the society. I take immense pleasure in delivering this brief welcome note in a crisp and probably a concise manner. Bear with me. I extend a joyous and heartfelt welcome to every one of you gathered here in admirable numbers, I must say, to witness PARVA, a celebration of excellence, innovation and singular vision of societal transformation. More importantly, it's an occasion to honor one of the India's inspiring personalities, Padma Shri Awardee, Mr. Prashanth Prakash. Hearty welcome to you, sir. My heartfelt welcome
to the eminent personalities of academia and from the world of entrepreneurship who have gathered here today. Believe me, we have a galaxy of such personalities amidst us today, from every walks of life, and it's time to listen to their life experience and not to me. I am sure your presence will energize young minds, ladies and gentlemen, in realizing their dreams that they have aspired for. I wholeheartedly extend a warm welcome to the invitees, faculty members, dear students and representatives of the print and electronic media, and all the individuals who have worked tirelessly for the success of this function. Let's celebrate today a beacon of rightful path for our youth, a milestone for our university, and a tribute to the values of service and entrepreneurship. Invariably, we forget people who are really behind us, who make us famous, the so-called men. And I take great pleasure in welcoming Mrs. Prakash Prashanth and his son and his family members and his close friends here today. I was given to understand why they are called women. You know, women, woe is a man, it seems. You take all the problems of the man and they get all the accolades. Thank you very much for being with us, madam. Jnanapurna Jaganjyoti Nirmala Vada Manave Karpura Dharati Jnanapurna Jaganjyoti Nirmala Vada Manave Karpura Dharati Anodina Guru Vinolanu Gudi Bhaktiyali Anodina Guru Vinolanu Gudi Bhaktiyali Ganana Madana Rajita Jangamake Belagiri. In school, I remember he used to sit next to the window and very calm, half the time he would be looking outside when the class was going on. Very composed person always. He was always, very relaxed person. Those days we didn't have any mobile or laptop or computer. I think it was only a landline phone. And we used to talk on the phone and fix up our meeting point with our other school friends. Evening we used to take a walk around Jainagar complex and then have PARVA at Suksagar, sometimes Gandhinagar Suksagar. Well, Prashanth, in those days, we used to call him dreamer because he had this sort of look where he's dreaming. To look for a better word would be difficult. But all the time you could find him in a sort of a contemplative or a dreamy kind of state where you say, "Hey, Prashanth," and then he comes back to where you are. So that time the noon show concept was started in Bangalore. And Amitabh was our very, crazy. We watched Lawaris. We watched Chashme Badhu 7 to 8 times. He was a big fan of Dipti Naval. Prashanth was a big fan of Dipti Naval. His crush was Dipti Naval in those school days. So that was the way to pass our time. In the third and fourth year, I came to know many of the computer science students. We had a Eat Out van outside the campus. So the Eat Out gang was very popular and notorious. So we were very interactive and we were having a combined study during that time. All of us were in the same section. First year engineering was common. What brought us together was possibly fact that he and I were both Bangaloreans and there were a whole lot of people from outside of Bangalore. We then became the almost local guardians in some sense for the local classmates. So that's how we started. Prashanth and I, we actually go back a long time. So we were in the same graduate school in America, in USA, University of Delaware. That was probably 1988 to 1990. He and I, we were almost living in side-by-side apartments. I first met Prashanth as a postgraduate classmate in America 37 years ago.
and we continue to be close friends ever since. Over these years, I've seen Prashanth to grow and transform into a phenomenally successful entrepreneur, venture capitalist, and a philanthropist. And Prashanth has achieved a great success in all these endeavors. But what remained the same are his impeccable character, integrity, humility, and passion to improve the society and the environment. And yet, he is still the same humble 22-year-old student that I first met. As Bhagavad Gita says, Vidya Vinaya Sampanye, as more successes have made Prashanth more humble, a true karma yogi indeed. You know, when he left Netcraft, he sold at left Netcraft, and when I left Oracle, that's when we said, can we do something together? He then introduced me to Subrato, who used to be his college, his master's classmate. And that's how we looked at setting up Erasmic. Google, which is obviously very large now, it was reasonably large even at that point. They showed some interest to start working with us. So I met with somebody at Google and they said, we are interested to know how technology trends are evolving in India. So we got Google on board, and that got us sort of on the map. So a lot of people started to know about us, including people at Accel. So they immediately reached out. So Erasmic, 2004 we started. From 2005 we were talking to Accel, and eventually in 2008 we kind of joined hands to become Accel partners in India. Prashanth is by far the most ethical leaders in the startup ecosystem in India today. His ability to lead in difficult times is truly admirable. Despite his monumental success and influence, Prashanth remains remarkably humble and approachable. In a world that often chases quick wins, Prashanth has always championed a long-term perspective. On behalf of Flipkart and personally, I would like to extend our deepest gratitude to Prashanth for his valuable contributions. This is July of 2023. Prashanth comes up to me and says, Malini, we should consider doing a city festival, right? Which we call BLR Habba. I'm thinking that he's going to talk about 2024 December we launch, because we didn't have much time. Prashanth said, no, let's do it this year. I thought Prashanth is gone crazy, right? How can we ever think of doing something like BLR Habba, the city festival, in 5 months? We made it happen. And all I can tell you, what I learned is, once you set your ambitions, start dreaming, then you find ways to make things happen. And it's a powerful learning. As an entrepreneur myself back in US, I was very much into that type of a mode of thinking, and we thought we should do some large-scale impact in this area, and that is something that Prashanth also believed in, and it almost in the very first meeting we hit it off right there. And when I committed 1 year to him to spend time in here, he said, give me at least 2 years, and that's when we can actually see some changes in the education sector. And that's how we got started. And that journey is running, and now I'm in 18th year. Prashanth has actually helped us to put up 1 floor of this geriatric center, and we are very, very grateful to him for that. He's got, like I said, a deep-seated commitment to elder care and the elderly and the health of the elderly, and I think this is exemplified by his contribution to this St. John's Geriatric Center, a ray of hope. That's the full name. And I think that what Prashanth has done for us will remain and serve as a true ray of hope, the elderly and those in need of palliative and hospice care, a very, very vulnerable group. And his commitment to ensuring the well-being of people like this is very, very gratefully acknowledged by all of us at the St. John's Geriatric Center. Thank you for this, Prashanth. We were on a call when I just got the message, so I just announced, hey, I announced to say Prashanth has just got Padma. So there was a big cheer around the house, right? So everybody is saying, hey, that's fantastic. Yeah, I mean, a lot of us were actually, there was this YouTube link that was shared to us by Anvi and Amita, so we were actually watching it. I took some screenshots of, President of India handing over the plaque to him. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ
ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ತಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಯುವ ಉದ್ಯಮಶೀಲರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇಂದು ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಂತೂ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಚೇರ್ಮನ್ರು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು. Congratulations, Prashanth. This was well deserved. If there is one person who's done anything on the ecosystem for entrepreneurs and budding entrepreneurs and the tech ecosystem in this country, your name comes at the top of that list. Namaste, Prashanth. Congratulating you for your Padma Shri. Keep up the good work. I think this is fantastic. As I said, we are very proud of you. We'll be very happy to contribute. And thank you for all the work that you have done. Prashanth, I wish you great health in future and happiness, and I wish you guide many entrepreneurs in the coming days. Prashanth, once again, congratulations from me and from all the team in Shikshana Foundation. We are extremely proud of the Padma Shri Award. Prashanth, congratulations once again on the Padma Shri, a recognition that is so richly well deserved. I truly believe the Padma Shri Award is just the beginning. May Lord Krishna bless Prashanth and his family with a long and healthy life and prosperity so that they can continue to serve the society and the country. Again, congratulations Prashanth. God bless. All the very best to you, Padma Shri Prashanth Prakash. Prashanth, I can't tell you how proud we all are. Wish you all the very best. Hi Prashanth, congratulate you once again for the Padma Shri Award you have been honored with. Wish you all the best for your future endeavors. Prashanth, once again, congratulations for Padma Shri. You deserved it. Congratulations for receiving Padma Shri Award. Thank you for your support. Jai Sri Gurudev. Ladies and gentlemen, please put your hands together once again for the Padma Shri Awardee, Shri Prashanth Prakash. Sir, I've been given the formidable task of making you speak today. It is indeed an honor, and I would like to have you on the dais for the next 30 minutes with us, please. I'm Dr. Naveen, the director of the MBA program at one of our newest and the latest and the 5th engineering college in our system in Mahalakshmipuram, Bangalore. I'm an economist and a public policy researcher by practice. Sir, it is an honor to be hosting you today, and thank you for the opportunity you have given us to celebrate you and your achievements. And Naveen, with the Pooja Guruji has made me part of this universe, this institution. Yeah. So it's an honor and pleasure to be part of that. Thank you, sir. I still have a deficit there. I've not contributed enough. So that's one of my goals for the next 12 months. See what I can do for this new fledgling institution. We look forward to your guidance, sir. Thank you. Sir, should we get started? Yes. My first question, we go back all the way from your childhood up until today. If you had to, it's an incredible journey. If you could distill it down to say, for example, 3 life lessons, something that everybody here, all professionals and all students here and all young minds can take away, what would be those 3 lessons? So I'd like to, start out early in my childhood. I was never a very brilliant student. I was not like the top of my class. But I think I had this thing to dream, of wanting to do something big. And I just, maybe the classroom was not the environment for me to do something big. So I would say that for everybody, you have to have the right environment. That's when people bloom. So keep that quest for finding the right place, the right time, and you will have something to contribute and something to. So that's number one. I mean,
We all have something to contribute, and you just have to find the right time and place to do it. The second thing that I will say is follow your gut and your intuition. If you have the right frame of mind, and if you have the right clarity of thought, your intuition guides you. And it's really important to follow that intuition and follow that gut. And that's what got me back to India. And the third thing is who you team up with and who you work with really matter. So if I achieved what I've achieved today, it's because I picked the right partners, and those partners made me what we are. And when you do that, always pick people smarter than you to work with you. So, my next question is why we're celebrating you today, which is entrepreneurship. I want to give a little bit of context to the audience. Yes. In India, even today, we still often take the traditional route, which is finish your degree, get placed, climb up the corporate ladder. You have chosen this entrepreneurial route, which even today, many of us see to be a very risky path. And not just taking the path, what you have done is you've built an ecosystem, not just one company. So what's the secret sauce? And what does it take to become not just a successful entrepreneur, but someone who enables an entire ecosystem, both for Karnataka and for Bharat? Like you said, the first leap was to become an entrepreneur. But so my partner Shubhroto and me were both entrepreneurs. We built our respective companies, we sold the companies, and we were, what next? So we said we can build another company, but imagine if you can build 1,000 companies, right? And that's what made us get into venture capital. We said we want to give wings to 1,000 dreams, and we want to be able to nurture and support many, many entrepreneurs. So it's not about us creating something, but can we be the backbone, and can we really motivate, encourage many, many entrepreneurs. So I think it was that thought that it's not enough in terms of, it's not enough what you do, but can you enable, can you use your capabilities and your leverage to create many more successes. That's what made us kind of pick entrepreneurship as a... So on a lighter note, even today, to be a good marriage market material, it still makes sense to have a good job, say for example a government job, climb up the ladder. What do you have to say for those people of why some people should take this risky path, even if it is a little bit risky? Is it really worth it? What would be your message? So I'll want to say one thing very specific here. Everybody need not become an entrepreneur, but everybody has to have an entrepreneurial mindset. An entrepreneurial mindset is a growth mindset. It doesn't matter what you do. You could still be in a corporate job, but once you have that growth mindset, life changes. New possibilities emerge, and you really are able to see you see potentials and see things that otherwise you can't see unless you have that growth mindset. So you're able to connect dots at the right time if you have that openness. And so being an entrepreneur is, of course, you need to find the right opportunity, the right partner. But having an entrepreneur mindset, I think, is a superpower. So it's a superpower that we need to build and develop. And we would like to have a small course in every university, every engineering college, to elective program as to become an entrepreneur. And like I said, your time will come to demonstrate your capabilities and become that entrepreneur. But even before that, just developing that mindset is the first step. Thank you, sir. So my next question is, you have already achieved what most of us dream of, Padma Shri. What next after Padma Shri? And in particular,
because I was part of some of the recordings, I know the things that you spoke about, I know the things you care about. In particular, what next? What future plans excite you? Is it preserving and enriching Bangalore's heritage? Is it India's health longevity? Is it education improvement? What excites you after Padma Shri? All of those. I think if there is three things that really matter for a nation, it is education, it is health, and its environment. And over a period of time, I have found opportunities in all of them. But the thing that I want to nurture more is this. It's again beyond entrepreneurship, beyond that entrepreneurial mindset. I think is a bigger mindset. It's a mindset which says that one part of your life gets measured by not what you accumulate, but your life gets measured by what you contribute. Yeah. Right? It is a lifelong journey. It's easier said than done, but for me it's been a lifelong journey to live that. So I want to, so what's next is really to use that aspiration to want to do something for the country and use what I've learned from my venture industry and what capabilities I have achieved and what I've got in building companies. Can I leverage it to build the nation? Thank you, sir. Sir, this is a very special question. It's something that's very close to my heart because it's our Puja Guruji's one of our inspiring initiatives, Samvit. Sri Adichunchanagiri Vignatam Institute for Talented. Yes. We are very happy that you are closely associated with Samvit. Could you please share with us what is your vision for it? What does Samvit mean to you personally? And how do you see it growing both in terms of scale and impact? So, when I had an opportunity to visit Samvit when there was just the land and all it had was the dream of Pujya Swamiji, that there has to be some different environment that is created for these students who have just this immense potential, this immense capability to become something that I and you cannot envision today. But they need to have the right environment, they need to have the right nurturing people around them. And I thought it was just such a audacious, but at the same time such a amazing dream of Pujya Guruji that I had to become. And more than anything, it was being done in the place that is very close to me, the Nandi Hills area. And that's what brings me and Pujya Guruji close together. He started his life in this area, and I think destiny brings us all together. And there is a bigger destiny that is linked to this region, and that's my strong belief. And Samvit will be the, in my opinion, the crowning glory of what this institution can provide, because you are talking about not creating one leader but hundreds of leaders, because that is what we believe is the potential of these students. They just have to be given that opportunity, and I will continue to do my bit to make that vision and dream of Pujya Guruji come alive. Thank you, sir, for being associated with Summit. Thank you. More than 100 students are there witnessing your program. So ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆತಂದಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆ ಈ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಿಗುರಿದ ಹಾಗೆ ಚಿಗುರಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯೇ ಅವರು ಸಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. Before I move on, in fact, we do have a small surprise for you from the Summit children. Can I have the Summit children on the stage, please? Jai Shri Gurudev.
Seeking the divine blessings of Paramapoojya Jagadguru Padma Bhushana Shri 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 Dr. Balagangadharanatha Mahaswamiji, my humble pranams to Pujya Jagadguru Shri 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 Dr. Nirmalanandanatha Mahaswamiji and Shri Shri Mangalanatha Swamiji. Respected dignitaries, I am Suchita, a student of Samvit, class 7th. Samvit Institute is offering us free residential education. Our sincere pranam to Pujya Guruji. It's his idea which is enabling talent like us to get best education for my life and living. Me and my fellow Samvit students are grateful to Sri Adichunchanagiri Mahaswamiji Math for our lifetime. Prashanth, Prakash sir, congratulations, and we are very proud of your Padma Shri. In fact, all of us at Namma Karnataka and Namma Bharata are very proud of your achievement. As part of Samvit, we were informed you are one among few who are contributing to Samvit in all aspects. We will remain grateful to you, sir. Thank you. Jai Sri Gurudev. Thank you, sir, once again. Thank you. So I'm on to my last question. This is often about reflections and gratitude. Right. Before I move on to the rapid fire, basically, if you had to thank a few people, which I'm assuming most of them are in the audience today, if you had to thank a few people who have deeply shaped your journey, which you in your first question itself mentioned, whether it's family, mentors, or collaborations, who would they be and why? And some specific names would be very nice. I would say my father and my mother. My father mainly because he gave me a first-hand idea of what it is to be an entrepreneur, and that really changed a lot in my life. My wife Amita, who got me back to India, and that changed a lot in my life. My children Advita and Pranav, who keep me in check, you know. So they are the ones who seem to think that, okay, you've done a lot, but you're still my dad. So we have the right, right? So and my teachers, all the way from school to BIT and the University of Delaware, and my partners I started with Ravindra, who is here, Ravindra Krishnappa. I, of course, wouldn't be here without my partnership with Shubhrato Mitra, and many, many folks who have partnered with me. Yeah, there's a big list, but I can tell you that what really still occupies a special place is being part of Bangalore and being part of this region, right? I think is what gives me the most immense pride, and I would like to thank everybody from this part of the world, and I think their encouragement, their motivation somewhere has driven me, so in a very subconscious manner. So I wouldn't be here without all their blessings and all their good wishes. Sir, to give you some more context, in fact, this event was supposed to happen in Bangalore. We did it here because of your I roots. think it was. I think I think it's very special. This made me very special. A Bangalore event would have been just yet another event, but there is something about this place, and I truly mean this. There could not have been a more special place to do it than here. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಒಂದು 200 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆನರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್.
I've mentioned this before in front of Pujya Guruji. My karma bhumi is Nandi, and I will do as much as I can to make this place special, and because it is a special place, and this is where the this environment is pristine, has to have, we need to do what it takes to keep some degree of that pristine element to this area. So I think we are all good people. I think we need to understand the value of a good environment, and we have to do our bit to protect it. We have to keep it the way it is for our next generation. So I'd like to say that with them, I would like to work to keep this place special for this generation and many generations to come. Thank you, sir. Sir, it's time to lighten up things a little bit. Sure. So it's rapid fire, quick instinct, Yes. gut instinct, a little bit witty, and warm is your call. Yes. First question would be, who did you remember first when you received the Padma Shri Award? My wife Amita. Who is your favorite teacher? My favorite teacher was not in school. My favorite teacher is what I learned later in life. And I would say one Mr. Ramurthy, who got me started with Shikshana. And thanks Ravi for introducing me to Ramurthy, because he gave me that path, or that started me on this path of giving. And like I said, I would like to constantly measure my life in what have I given and what more can I give. And Ramurthy started me on that path. Sir, one word for Adichunchanagiri. I would, I think one word I'm not doing justice to this, but I would say bold. 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 Do you have a role model? If yes, who? My role model is not a single person. I do have an element that I've learned from many people. So not a single role model. I'd like to, just take what I can from a multitude of people. Yes. Your favorite place to visit? A city, a hotel, anything. Your favorite place to visit? First thing on your mind. Nandi. Your favorite dish? My favorite dish is biryani. What do you do when under stress? I work a bit more. Work a bit more. Good. Your favorite movie star? Was Amitabh Bachchan. Yeah. 3 words to describe your better half. Always supportive and encouraging. 1 more word. Always supportive and encouraging. Thank you, sir. Sir, that's a wrap from me. Thank you very much. It's an honor. In a nation fueled by dreams, there are visionaries. And then there are catalysts. Those who transform dreams into revolutions. Padma Shri Awardee Shri Prashanth Prakash is one such catalyst. So I'm Prashanth Prakash, co-founder of Accel Partners in India, which is a technology venture fund. I Bangalorean, born here. My parents were from Chikkaballapur, Nandi village. My dad and they so very close by here. Went to school close by here, to a convent school, Baldwin's. My mother was a homemaker. My dad started his career at HMT in the public sector. He's a mechanical engineer. I joined engineering in computer science at BIT. BIT was the first college to introduce computer science curriculum. Later on went to the US straight from my undergrad to do my master's in computer science.
Around that time, there was the usual family thing to get married, and met my wife Amita. Once I finished my graduation, my parents, as you know how it was traditional India, they were looking around for a match, and this proposal came to my parents and got off from there. And I remember the first time he walked in, and my brother and my mother were very impressed with him because he ran up the stairs and they said he's like Jinke. That was what they called him. And started my life as an entrepreneur in 96, 97. About 97, 98, the internet and the first Netscape browser was launched globally. So that's when I created, along with a friend Atul Jalan, I created India's first internet company called Netcraft. This was a company that helped corporates, companies get onto the internet. So in those days, creating a website was a big deal. And around the same time, one of my grad school classmates there, Shubhrato Mitra, he was one of the top rankers from IIT Kanpur. So both of us were looking at what next, or we said, why don't we look at an incubator? And that's how we started Erasmic. What we today call GCCs, Global Capability Centers. So we would bring US companies to India and help them set up here. So one of the early companies, Mintra, was a company we did under Erasmic. Then Accel was they wanted to start something in India. And that's when they were making trips to India, and they finally found that we were probably their best match, and they offered us to become part of Accel. Around the same time that we funded as Accel, we raised our first venture fund, $65 million, and one of the first investments was Flipkart. And my colleague Anand Daniel, we did Swiggy. We thought that they could do maybe 10,000 deliveries a day, 50,000 deliveries a day, but getting to these millions of transactions is something we never imagined. He started in a very humble way. So I would say that his inquisitiveness and learnability are something which are of a different level altogether. He doesn't waste any time. If it is 24 hours, I would say that he would work at least for about 15-16 hours every day. A Viksit Bharat, a developed nation by 2047, we have to make a difference in all these three areas: education, health and environment. A lot of organizations look at the children, but nobody looks at the teacher, the facilitator, the person who actually is taking care of the children. So Sikshana actually steps in there. Government teachers have it a little difficult, they have their own stress, their own pressures, they feel they're not heard. So that is where Sikshana actually initially stepped in, where a lot of time and effort was channeled to ensure that the teachers got the right support so that they could impart education the right way to the children. I think he's a very, very easy person to have a role model. A lot of people look for role models externally, be it from someone they seek inspiration from. I think having your role model right next to you is something that's great. And working with him closely now and having his inputs in a lot of things, really, really valuable. The sense of confidence that he has built and nurtured in me my whole life by just valuing what I said and having like a sense of belief in me from when I was very young. I think that also really helped build my confidence and has kind of made me very confident today. I think two of his most admirable qualities are being, humble and also being highly intentional. What I mean by, intentionality is he is centered around purpose, and that's what keeps him motivated long term. And I believe his humility is something that is also very admirable, and I think all of us should learn that, because I think that helps you to continue to keep learning all the time.
Padma Shri is at a different level altogether. It's an official recognition by the Government of India. So we're all extremely happy that Prashanth has received this, and we have celebrated that in the family atmosphere. Shri Prashanth Prakash, व्यापार एवं उद्योग. The Padma Shri is a motivation and inspiration for me to do more of what I've been doing, and also to feel it's a sense of gratitude for being recognized, and it is something that I will cherish and use as a point in my journey, a milestone in my journey, and work beyond to create and do more for this nation. This is the story of Shri Prashanth Prakash, the man who dared to believe when no one else did. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾತದ ಕಿರಣವು ನೀನು, ನಿನ್ನಯ ಒಲುಮೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾತದ ಕಿರಣವು ನೀನು, ನಿನ್ನಯ ಒಲುಮೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು. ಭವದಾಟಗಳಾಡುತ್ತ ಕಳೆದೆ, ಸತ್ಯವ ತಿಳಿಯದೆ ಮೈ ಮರೆತೆನು ನ. ಭವದಾಟಗಳಾಡುತ್ತ ಕಳೆದೆ, ಸತ್ಯವ ತಿಳಿಯದೆ ಮೈ ಮರೆತೆನು ನ. ಉಸುಕಿನ ಮನೆಯೇ ನಿಜವೆಂದರಿತು, ಉಸುಕಿನ ಮನೆಯೇ ನಿಜವೆಂದರಿತು, ನಿಜದ ನೆಲೆಯ ಅರಿಯದೆ ಹೋದೆ, ನಿಜದ ನೆಲೆಯ ಅರಿಯದೆ ಹೋದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾತದ ಕಿರಣವು ನೀನು, ನಿನ್ನಯ ಒಲುಮೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು. ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಯ ತೆರದಲ್ಲಿ ಬದುಕು, ಜನಿಸಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಯಾಗುವುದು. ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಯ ತೆರದಲ್ಲಿ ಬದುಕು, ಜನಿಸಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಯಾಗುವುದು. ಇದನ್ನೇ ನಂಬಿ ನಾಮೈ ಮರೆತೆನು, ಇದನ್ನೇ ನಂಬಿ ನಾಮೈ ಮರೆತೆನು. ಅನುದಿನ ನಿನ್ನನು ನಾನೆನೆಯದೆಯೇ, ಅನುದಿನ ನಿನ್ನನು ನಾನೆನೆಯದೆಯೇ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾತದ ಕಿರಣವು ನೀನು, ನಿನ್ನಯ ಒಲುಮೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು. ಯುಗ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಉದಿಸುವೆಯಂತೆ, ಆರ್ತರ ನೋವನು ಆಲಿಸಲು. ಯುಗ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಉದಿಸುವೆಯಂತೆ,
ಆರ್ತರ ನೋವನು ಆಲಿಸಲು ನನ್ನೀ ಮೊರೆಯು ಕೇಳದೆ ನಿನಗೆ, ನನ್ನೀ ಮೊರೆಯು ಕೇಳದೆ ನಿನಗೆ, ಮುಕ್ತಿಯ ನನಗೆ ಕರುಣಿಸು ಗುರುವೆ, ಮುಕ್ತಿಯ ನನಗೆ ಕರುಣಿಸು ಗುರುವೆ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾತದ ಕಿರಣವು ನೀನು, ನಿನ್ನಯ ಒಲುಮೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು, ನಿನ್ನಯ ಒಲುಮೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು, ನಿನ್ನಯ ಒಲುಮೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಮಸುಖದಂ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಂ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಂ ಗಗನ ಸದೃಶಂ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಯಂ ಏಕಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಮಲಂ ಅಚಲಂ ಸರ್ವಧಿ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತಂ ಭಾವಾತೀತಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ಸದ್ಗುರುಂ ತಂ ನಮಾಮಿ. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಂ ಜಗತಾಂ ಧಾತ್ರಿಂ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿ ಲಯೇಶ್ವರೀಂ ನಮಾಮಿ ಲಲಿತಾಂ ನಿತ್ಯ ಮಹಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರೀಂ. ಇಂದಿನ ಪವಿತ್ರ ಪರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಯೋಗಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಮನಸ ನಮಿಸಿ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಶಾಖೆಯ ಮಂಗಳನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದಂಥ ಪದ್ಮ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು, ಅಮಿತ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದರ್ಜೆಯ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ, ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಯರಾಮ್ ರಾಯ್ಪುರ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ವಿವಿಧ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿ, ನಂದಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಠದ ಹಲವಾರು ಸದ್ಭಕ್ತರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಧ್ಯಮ ವೃಂದದವರೇ, ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪರ್ವ, ಹಬ್ಬ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಯಾವುದರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್? ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಉತ್ತು ಬಿತ್ತಿದರೆ ಹಲವಾರು ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಹಾದು ಹೂವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು, ಕನ್ಫೈನ್ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು, ತನ್ನ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಡ್ರೀಮರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಒಂಥರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಡೂಯರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಡ್ರೀಮರ್ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಕನಸು ನನಸಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸಮಯವಿದು.
ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಹಲವಾರು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಮೇರಿಕದಂಥ ದೇಶದ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾಣಿಕೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು. ಜಪಾನ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅವರ ಕಾಲದ ಮಾತು. ಫ್ರಾನ್ಸಿನದು ರಾಜಕಾರಣ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತಹ ದೇಶದ್ದು ಟ್ರೇಡ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ, ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ತಾಯಿ ಮಾತೃಭೂಮಿ, ಭಾರತದ ಕಾಣಿಕೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ. ಜಗತ್ತಿನ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಿಳಿಯುವ, ಹೊರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಒಳ ಜಗತ್ತು ಸುಂದರ ಆಗದೆ, ಒಳ ಜಗತ್ತು ಅರಳದೆ, ಹೊರ ಜಗತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಳ ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂತಹ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು. ಆಹಾರ ಶುದ್ಧವು ಸತ್ವಶುದ್ಧಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದರೆ ದೇಹ ನಶಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ 100 ವರ್ಷದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ, ಅದು ಯೋಗ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಆ ದೇಶದ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಯೋಗ ಪರಂಪರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ, ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನ ಇಂದು ಜೂನ್ 21, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹಗಲು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ಜೂನ್ 21. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ ಇವತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಯೋಗದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನದಂದೇ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ, ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಹುಟ್ಟು ಹೋರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪವಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ಕಾಕತಾಳೀಯ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಡೇಟ್ ಇಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ತಾನಾಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಘಟಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರ ಬದುಕು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನ ಬದುಕನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇರ್ಬೋದು, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಇರ್ಬೋದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂದ ಗೌರವಗಳು ಸಂದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವುಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೊದಲವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಆನಂತರ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಒಳಗಡೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಕಾಶ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಆದದ್ರಿಂದ, ಯಾಕೆ ಈಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವ್ರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೂರ್ಯನೆಂಬ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ
ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಂತಂದರೆ 8.5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಈ 8.5 ನಿಮಿಷ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸರ್ಫೇಸ್ನಿಂದ ಕ್ರಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರ ಬಂದು 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಬೌಟ್ 15 crore kilometer, sun ray at the speed of 3 lakhs kilometer per second, if it travels, it will take 8 minutes 30 seconds approximately. 8:29 8:30 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 8 ನಿಮಿಷ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು. ಇದಾತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ರವರ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ನೆನಪಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹೊರ ಕವಚಕ್ಕೆ ಆ ಬೆಳಕು ಬಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂಥ ಬೆಳಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಂಥ ಬೆಳಕು ಸೂರ್ಯನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ it is just 6,94 kilometers, or you can round it off approximately 7 lakh kilometers. The radius of the sun is about 7 lakh kilometers if it is. If 8 minutes 30 seconds is the time which is going to be taken to travel about 15 crore kilometer, can you imagine proportionately, if at all, if you are so good at mathematics, how long will it take to travel about 7 lakh kilometers at the rate of course, with the same speed? ಆ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ 8.5 ನಿಮಿಷ ಆದದ್ಯಾದರೆ 7 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಡೂ ದ ಮ್ಯಾಥ್. ಬಟ್ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧನೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈವನ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಸ್ಟರಿ. 7 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂಥ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಂಥ ಬೆಳಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1,70,000 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 1,75,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 70,000 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ 7 lakh kilometers. ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬದುಕು ಹೋದಂಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 7 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1,75,000 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಯು ಆರ್ ಎ ಪಯನಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. You have laid such a formidable foundation upon which so many young entrepreneurs are growing. You have become a beacon of the light for so millions of people. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸವಿಸಿರಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು, ಸೂರ್ಯನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೊರ ಕವಚಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಒಳಗಡೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ಗಳು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೋಯಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಹೌ ಹಾರ್ಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ ಇಂಪೀಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಅಂತಹ ಹಲವಾರು ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ನ, ಇಂಪೀಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು
ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶಾಂತಚಿತ್ತತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಿಂದ, ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಹಣದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಮಿತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ನೇಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ at least the domain of our devotees. ಸಂಮಿತ್ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಬ್ದವೂ ಹೌದು, ಅದರಲ್ಲಿ SAMVIT ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸಂಮಿತ್ ಅಂತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ವಿತ್, ನಾವು ಏನೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ರಿಲೇಟಿವ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ರಿಲೇಟಿವ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಒಂದನ್ನು ತಿಳಿತೇವೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ, ಒಂದು ವಾರ, ತಿಂಗಳು, ವರ್ಷಗಳಾದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟ್ರೂತ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಟರ್ನಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಚುಯಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಟ್ರೂತ್. ಕಾಲ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆಚೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಹಜವಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆದು ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಲ ಬದಲಾಗೆ ತಾನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ದೇಶ ಬದಲಾದಾಗೆ ತತ್ವ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಲ ದೇಶದ ಆಚೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಂತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾವುದು ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದು ಸಂವಿತ್. ವಿಜ್ಞಾತಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಠದ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 3 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂವಿತ್ SAMVIT ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ವಿಜ್ಞಾತಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಡವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಮಿತ್ ಈ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠ್ ವಿಜ್ಞಾತಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೊರತು ಫಾರ್ ದ ಪುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿ ಭವ್ಯ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಹುಶಃ ಸಂಮಿತ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಕಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅವರ ಮನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ, ವಿದ್ಯೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಥ ಸಂವಿತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಠದ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ, ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೋ, ಕೇವಲ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಓಪನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ವಿದೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಫೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಕೂಡ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅವರು ಓದೋವಂಥ ವಯಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಓದಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಾಲೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೆದಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಮಿತ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ CBSE, ICSE ಈ ಥರದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಇನ್ನರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ಯಾವ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದದ್ದಾದರೆ ಅವರ ಬದುಕು ಬೆಳಕಾಗುತ್ತೋ ಅಂತದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂಥ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು 100ಕ್ಕೆ 100% ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೋಸ್ಕರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಮನೆ, ಸಮುದಾಯ, ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತಂತಹವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು. ಅದು ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಶ್ರೀಮಠ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸಹಜವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಕ್ತರಿಂದ. ಅಂತಹ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ
ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತಂಥವರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ರವರು. ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ದಿವಿ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಭವೇತ್ ಯುಗ ಪದುತ್ತಿತ ಯದಿ ಬಾಹ ಸದೃಶಿ ಸ್ಯಾತ್ ಭಾಸಃ ತಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಎಷ್ಟು, ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಸೂರ್ಯರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಭೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತಹ ಸೂರ್ಯರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭೆ ಪ್ರಕಾಶ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೋಡವೆಂಬ ಕ್ಲೇಶಗಳು, ಮೋಡವೆಂಬ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಳು, ಮೋಡವೆಂಬ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದವೆ. ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೋ ದೋಷಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂರ್ಯನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಯೋಗಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಗುರು ಗೋರಕ್ಷನಾಥರಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮದೇ ಪರಂಪರೆಯ ನಮ್ಮ ದೇಶಿ ಪರಂಪರೆಯ ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಯೋಗ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ. ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಳಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ಯೋಗ ಅಂತ ಕಳೆದ್ರು. ಹೊರಗಡೆ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟೇ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ ಬೆಳಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡುವವ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮೋಡಗಳಿದ್ದರೆ ಮೋಡ ಮುಸುಕಿದ ವಾತಾವರಣ, ಹೌದಲ್ಲ? ಮೋಡಗಳು ಹೋಗದ ಹೊರತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಡಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ದೇರ್, ಎಟರ್ನಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೆಳಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ದೋಷಗಳು, ರೋಷಗಳು, ಕ್ಲೇಶಗಳೆಂಬ ಮೋಡಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ತನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಕಾಶ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದ್ದು ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂದು ಯೋಗದ ದಿನ. ತದಾ ದ್ರಷ್ಟು ಸ್ವರೂಪೇ ಅವಸ್ಥಾನಂ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಫ್ಲಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವೆನ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಶೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಫುಲ್ಜೆಂಟ್, at that point of time such person is going to give pure radiant light to the entire world. ಅಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗದ ದಿನವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ರವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನ ತವರು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ರವರ ಬದುಕು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗಲಿ. ಕೇವಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಳಿತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಗೈಡಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೈಡ್ ದಿಸ್ ಗಾಯ್ whom you people can take as a ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರೆಸಿ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅವರಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಂತಂಥ ಅಮಿತಾ ಮೇಡಮ್, ಅಮಿತಾ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್, ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪತಿ, being empathetic, one who is going to really act in the manner of the compassion. Such is the personality of Amita. ಅರ್ಥ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿ ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ ನಮ್ಮ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರ ಬದುಕು ಸದಾ ಆ ಎರಡೂ ಊರುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಬಂದಂಥ ಸಕಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಪೂಜ್ಯ ಗುರೂಜಿಯವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್. ಸಂವಿತ್ ಅನ್ನೋದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನಸು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಾಲೆಗಳಿದೆ, ಫ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪೂರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಂವಿತ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇದು ಬರೀ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಕೊಟ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀಬೋದು. 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸಾಗಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಒಂದು ಬಡತನವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಒಂದು ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಹೋಗಿ ಅವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಬಡವರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಮೆರಿಟ್ ವೈಸು ಟಾಪಿಂದ ಬರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲ ವರ್ಷ 23, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 29, ಈ ವರ್ಷ 30 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕನಸು ಏನಿದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರತಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಹ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಕೀಮುಗಳಿಂದಲೂ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಎಜುಕೇಷನ್. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಂಥ ಆಯ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ಡೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರೇ, ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇವಲ ಒಂದು 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ತಮ್ಮನ್ನೀಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹಿಂದ್ಲಗಡೆ more than 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತಂದಿರೋದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆ ಈ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಿಗುರಿದ ಹಾಗೆ ಚಿಗುರಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯೇ ಅವರು ಸಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ನಂದಿ ಸೈಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಅವತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಹೂ ಈಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪದ್ಮಶ್ರೀಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಯನಗರದಲ್ಲೋ ಸಿಂಗಪೂರಲ್ಲೋ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಗೋ. ಬಟ್ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಸರ್. With that intention, Pujya Guruji has chosen this as the venue and we are proud that you have accepted our invitation and you are here. ಈಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ ಓಡಾಡಿ ಬೆಳೆದು ಈಗಲೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿಯ ಜನದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಬಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರ್ತೇವೆ. ನಂದಿ ಬಹಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ. ಆ ನಂದಿಯ ಊರಿನ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 100 ಜನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಜನ ಇದನ್ನು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ನಂದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ನಾವು ಅಮೇರಿಕಾನ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ 92, 93 ನಾವು ನಂದಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅವರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಂಗಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಓನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನ್ ಅಂದರು. ನನಗೆ ಇವಾಗಲೂ ಅದ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾತ್ರ I feel the chill because yes, we worked hard and he was able to achieve that dream too. Discovery Village ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಒಂದೊಂದು ಜಾಗನೂ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಜರ್ನಿ. But I'm really proud of him because every time anything he does it with complete passion. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಂತ. He had that vision and he had that will, and I think that is something that we've always lived all our life. So I'm very, very proud of you, Prashanth, and I know going forward too he will do so much more. In fact, as family we've always been supportive of him. Nan maklunu ashte, Anvita and Pranav. Anvita is not here, she's in Chennai right now. Nam son-in-law Satya, nan mommaga Kabir Narayana. We're always there with him, we're always going to be supportive of him, Pranav and all of us. So thank you so much, truly honored for all of you to be here today to honor my husband and Padma Shri Award Prashanth Prakash. Thank you again so much. Thank you Shri Guruji, ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಗೂ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ ಪದ್ಮಶ್ರೀಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೇವಲ ಒಂದು 2-3 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲೆಗಸಿ ಏನಿದೆ ಆ ಲೆಗಸಿನ ಇವತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ಬಹುಶಃ ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ, ಪಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 2-3 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಳಹಳಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹಳಹಳಿಸೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಆದರೂ ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಶಾಂತ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಆರ್ದ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು US ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ವಂತ ವೆಂಚರನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ. ಅದು ಸ್ವಂತ ವೆಂಚರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಟುಂಬ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಉಳಿತಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜೀವಮಾನದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ತಾಯಿನ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಬಹಳ ಆರ್ದ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬಹಳ ಉದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಶಾಂತಕ್ಕ ಅವ್ರದ್ದು. ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು, ಒಂದು ಬಹಳ ನಿರ್ಮಲವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ.
ಆ ತಾಯಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಒಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿನ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಬಹುಶಃ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಅದು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಏನಿದೆ, ಆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಜಾಗದ, ಆಯಾ ಕಾಲಮಾನದ, ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದ, ಆಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಾಂದರ್ಭಿಕತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು 1991ರ ನಂತರದ ಒಂದು ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುವಂಥ, ಭಾರತ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು, ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯೋದೇನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಪದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ, ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಥವಾ ಏನು ಆಕಸ್ಮಿಕತೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಆಕಸ್ಮಿಕತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು 90 ಮತ್ತು 2000ದ ದಶಕದ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವಕನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಕಡೆ ಮಾತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಏನಿದೆ, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಪದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೋ ಅದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಕಾರಣದಿಂದ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಪಡ್ಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಥವಾ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆಯಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಆಸೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು 15 ಶತಮಾನಗಳ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ನಂದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಆ ನಂದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಹುಶಃ 15 ಶತಮಾನದಿಂದ ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ನಂದಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಂದಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಭವ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನಂದಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಈಡೇರಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನಿದೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದು 15 ಶತಮಾನಗಳ ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನಿದೆ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲೇ, ಅವರ ನೆರವಿನಿಂದ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Our pranams to the divine soul of His Holiness Paramapoojya Jagadguru Shri Dr. Balagangadharanatha Mahaswamiji. I submit my humble pranams to the lotus feet of His Holiness Paramapoojya Jagadguru Shri Dr. Nirmalanandanatha Mahaswamiji, the Pontiff of Adichunchanagiri Mahasamsthanmat, as well as the Honorable Chancellor of Adichunchanagiri University. Thank you, Swamiji, for your this unique guidance of PARVA, a real celebration. Thanking you very much. I also submit my pranams to the Shri Mangalnatha Swamiji, Adichunchanagiri Chikkaballapur Shakamat. Ladies and gentlemen, and esteemed guests and honored dignitaries, on behalf of Adichunchanagiri University, I would like to extend our heartfelt thanks
and gratitude to our most distinguished, honored guest of PARVA. It's a true celebration. Padma Shri Awardee Shri Prashanth Prakash, a great, Indian technology startup pitamaha, we can say. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. And your interaction was truly an inspiring and insightful. We are grateful for your valuable input. We look forward your continued support and guidance in future also. I also thank Mrs. Amita Prashanth, Madam, for her presence. In fact, her presence made this event even more colorful and special. Pranav, also, a special thanks to you for accompanying your parents. I also thank the Nandigram village people and Prashanth Prakash family members who have come with a great love and affection to attend this function. Also his friends, well-wishers and all. I would also like to thank Shri Dr. Jairam Raipur. In spite of his busy schedule, you know that he is the first circle. What is that unique concept has been he started. Thank you very much for your presence, sir. I thank our Honorable Vice Chancellor, Dr. M.A. Shekhar, our all ACU faculty members and other students, staff and all. I thank especially Dr. Chakravarti, the advisor of the Adichunchanagiri University, who has made this event possible in this particular place. In fact, he worked day and night. Special thanks to Dr. G.T. Raju, the principal, SJCIT, for extending all his support, along with his entire staff and team, including the volunteers, attending persons, etc. Special thanks to Dr. Naveen, especially. Really, it was an interaction questions and the other rapid round fire, which was very well went on. And thanks to the Samvit students, especially giving such a lovely gift to our honorable guest. Special thanks to all invitees whose presence have made this occasion very successful. Heartfelt thanks to the faculty and students of SJCIT also, and we thank the press and media persons, both print and electronic media, for their support. Thank you one and all.